And well, he's here, and please no smoking. Okay, and turn out your mobile telephones. Thank you. Hello. Don't be so glum. All right, folks. Okay, first of all, welcome to Spain, and thank you very much for being here. Any questions, please? And of course, we're very excited here in Europe. How are your own expectations here a couple of ¿Cuáles days son before sus expectaciones, sus the esperanzas? concert tour begins? ¿Qué es lo que espera de este tour? Well, being the greatest performer in the world, Ser mejor, I, mejor de todos. I expect a lot of fun, Espera divertirse mucho, a lot of love, mucho amor and awakening. y despertar. Yes. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia piensa él que hay entre lo que era Prince? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia de Prince, que era Prince, la trayectoria de Prince en los 80, a como ahora se hace llamar de Arts, acompañado de los New Power Generation? Okay. What is the difference between Prince in the 80s and Prince now with New Power Generation? Many things. Muchas cosas. I don't go by Prince anymore. No se llama Prince. That is an artist that is contracted to Warner Brothers Records. Se llama actualmente el artista. The New Power Generation is a group of individuals who believe in truth, New Power Generation es un grupo de gente que cree en la verdad, un grupo individual, and freedom, y libertad and love for one another. y el amor cada uno. I was more concerned about myself in the 80s than I am now. Estaba más preocupado por él mismo, por su persona en los 80 que ahora. Now I let God take care of me and my affairs. Ahora deja en manos de Dios que cuide de él y de su familia. How do you see the relation between music and business now for you? ¿Cómo ve las relaciones musicales para él? The relationship between the music business and I? Music as a business. Oh, La relación entre la música y lo que es el negocio. the relationship between music and business is not a natural one. Ahora actualmente la relación es una relación natural, The relationship between art and business is not a natural one. que no es natural. La relación entre el negocio y la música. And that's why you have this tug of war going on all the time between artists and businessmen. Y por eso es que a eso se deben los distintos problemas entre el artista y la música. Negocio. That's why we call the New Power Generation and NPG Records an experiment in truth. Por eso hemos dado el nombre de New Power Generation y GPM Records. El otro día, cuando estábamos en el aeropuerto, me entregaste este folleto. ¿Tiene algo que ver con lo que estás explicando con el tema de la vida, de Dios? The other day, she went to the airport and you gave her that pamphlet, and she's asking you what are you referring to this special relationship with God? Do you refer to that in that pamphlet? Yes,
my relationship with God has awakened me to a better life. Su relación con Dios le ha despertado una vida mejor. And I no longer believe in idol worship. No cree, ya no cree en ídolos. So rather than give an autograph to someone, I'd rather give them something that's going to mean more to their life. Así que en vez de darle un autógrafo a alguien, prefiere darle algo que signifique para él algo importante en su vida. ¿Hay algún momento especial del día que tenga de artist para componer, que se sienta mejor para escribir? Do you have a special moment during the day to compose and make your music? Music comes at all hours and all times. La música viene cualquier momento del día, cualquier día, siempre. I look so sleepy all the time because I dream music. Él tiene apariencia de estar dormido porque sueña con la música, la sueña. How do you do, sir? Eddie Michel from Denmark. I want to know what was it that wanted you to start out as a musician way before you got your first record deal in the late 70s? Was it a particular artist? I know you have a great affinity towards Mr. James Brown. Was it a particular person, or was it your musical upbringing? ¿Qué es lo que le hizo a usted hacerse músico en la década de los 70 antes de que sacara su primer álbum? I love James Brown's music. Me gusta mucho la música de James Brown. I don't know the individual. No conoce al individual, no le conoce a él, perdón. I do have a great affinity towards all music. Me gusta todo tipo de música. Sometimes that's a hard question. Sometimes I Esa es think una pregunta difícil. I was born to play music, A veces pienso que he nacido para tocar música. and when I study, sometimes I think I was just born to evolve, and I use music to A veces pienso que he nacido para evolucionar y estudiar la música. I use music as a vehicle to make my Utilizo la evolution música occur. como vehículo para hacer mi música. Ya, Hi, I'm Oliver from German TV Set 1. Right. Is there any reason ¿hay alguna razón that there's not planned any concert in Germany? de que no haya ningún concierto planeado para Alemania? There were some legal matters that had to be taken care of first, and I believe that's being worked out. And then Había algunos asuntos legales que tenía que hacerse cargo. I look forward to playing all over the world. The Jam of the Year tour is designed to span the world. Y tiene pensado hacer un tour por todo el mundo. Okay, thank you. Quería yo preguntarle, usted es un músico muy prolífico, conocer, por tanto, qué tipo de asuntos, qué tipo de música es la que le está ahora gustando más hacer. He says you're a very prolific artist. What kind of music are you more interested in doing now? Larry Graham Larry Graham. and I were talking about this yesterday. I'm really interested in doing music that Está muy interesado en hacer música. spreads the truth. That's the purpose of giving out the pamphlets. Ese es el propósito de dar el panfleto. I've made a lot of money in this business called the music business, Ha hecho mucho dinero en el negocio de la música. and I think it's time now to give back what I've learned, Y cree que es tiempo ya de devolver lo que ha aprendido. and she helps me a great deal in trying to Y ella me ayuda muchísimo put reins on my writing, to slow down my writing, para no ir tan rápido and take better care with the words. y tener más cuidado con las palabras y lo que hace. It's me again. I can hear you. It's me again. You described just a little bit what Smile's microphone your work. How would you describe
general influence in your work and in your general life. ¿Cómo describirías la influencia en su vida personal y en su carrera como músico? ¿Qué influencias? My highest ideal is to let God influence my work and my life. Su ideal es dejar a Dios que influya en su música y en su vida. I fall short of my goals sometimes, but Muchas veces se siente seguro de sus metas, pero with God's help, con la ayuda de Dios I'll do better. estará mucho mejor. Good afternoon, Sinead Huntworth from the British Press. About your wife, you've written so many beautiful songs for so many fantastic singers. I understand you also wrote one for your wife. Did this give you a particular thrill, and are you writing more for her? Que ella ha escuchado que ha escrito varias canciones para su mujer y a la vez su mujer para él. ¿Qué es lo que ha sentido al hacer esto? More than a thrill, I think it evolved me as a human being to write for an embodiment of love. Le ha servido sobre todo para el amor, para sentirse mejor con Dios. The grandest piece and La mayor parte, my strongest to date, I believe, is Kama Sutra, the ballet that's contained on the Crystal Ball record. el ballet que está contenido en el álbum de Crystal Ball. And that was written specifically for her. Y eso estuvo escrito específicamente para ella. El que Marbella haya sido elegida como única sede del concierto en España tiene algo que ver con la nueva residencia que se habla, que Maite el otro día contaba en televisión que os vais a quedar por aquí. What is the reason for you to establish the only concert in Marbella? Is it because you found a house here in Marbella? I have a house here? Well, Maite said something in television today. She too. I was looking, buscando. Dice que estaba buscando. Maite, did you enjoy to direct the one video? Excuse me? Did you enjoy to direct the one video? Yes, I did. ¿Disfrutaste de dirigir el vídeo? Sí, disfruté mucho escribir, dirigirlo. What was your approach on that video? My approach? ¿Cuál era su perspectiva al hacer el vídeo? Well, I love Arabic influences. The song also had a very Arabic feel to it. And then the lyrics also. Le gusta mucho I wanted basically to show what the words were saying. If you look at everything that's happening, it's exactly what he's singing. Básicamente, con el cuerpo lo que quería decir en las letras. Let me just say one thing also. Her, unlike other directors, let the music dictate more so what it is that she wanted to direct rather than the other way around. Ella, más que otros directores, prefiere que la música le diga cómo expresarse en el baile, cómo hacer sus coreografías. Show of hands, how many understand English? Well, I'll just speak for the people who speak English because they're the biggest culprits. When an artist directs another artist or an artist interviews another artist, they don't have an agenda, a set agenda in their mind in the beginning. Cuando gente entrevista a artistas no tienen una agenda en mente. Besides my strange clothes, Aparte de mi apariencia extraña, mis ropas extrañas, I'm a pretty normal person. es una persona bastante normal. And you wouldn't get that from the things that you read.
y no se coge esa impresión de lo que se lee de él. I find that journalists usually write for other journalists. Encuentra que periodistas escriben para otros periodistas, as opposed to just making a record of the event that occurred. en vez de hacer la crónica de lo que ha ocurrido. Sorry, just had to get that out. And your collaboration with Chaka Khan was a special moment. Fue un momento que sintió con su colaboración con Chaka Khan. ¿Fue especial ese momento? That was interesting because I had to completely forget my ego to work with her. She's a very strong, opinionated individual, as I am. Esa experiencia fue muy importante para él. Es una persona con un ego muy fuerte y me encantó trabajar con ella. Fíjate, ¿podría decirnos por qué ha elegido Marbella como punto de partida de su gira por Europa y algunos datos de lo que va a ser la gira, en qué va a consistir el espectáculo? Okay, he wants to know why have you chosen to start your tour in Marbella, and could you tell us what it's going to be about? Well, Maite's been here for 3 weeks, Maite ha estado aquí 3 semanas. and this is sort of a present to her as well as Es the un people regalo of Marbella. para ella y para la gente de Marbella. And I thought it was important to start the tour off on a festive note. Y pensé que era importante empezar el tour aquí. We met some wonderful percussionists last night, Y conocimos anoche a estupendos profesionales at the disco and restaurant of Olivia, en la discoteca Olivia, Valera. and they hopefully will be performing with us tomorrow night. Y seguramente estarán tocando con nosotros mañana por la noche. And the way things are going, we'll probably have 75 musicians by the end of the tour. Y según las cosas están yendo, seguro que nos quedaremos con 5 o 7 músicos en el tour. ¿Quiere transmitir algo especial con el póster de la gira? Do you want to transmit anything special with the poster of the tour? If you look at the gun, Si veis la pistola, there's a microphone at the top, hay un micrófono en la punta de la pistola. and it signifies words being more powerful than weapons. Y significa que las palabras son más importantes que las armas. And they can either harm or help. Y las armas pueden tanto dañar como ayudar. So be careful what you write. Así que cuidado con lo que escribís. Has it been hard putting the show together? Could you sort of describe the Ha process sido a little difícil bit poner el, about choosing the songs, the stage show, the dancing? And so on? ha sido difícil montar el show de espectáculo. This has been the easiest show to put together because we never know what we're going to play. Ha sido el show más fácil de montar porque nunca sabemos lo que vamos a tocar. If you, those of you who look at the internet, you'll see Para aquellos que ven internet, a verán vast variety of una amplia variedad reviews that have spoke about this jamming aspect of the de concert. artículos que hablan acerca de este tema. Larry Graham plays much better bass than I do, Larry Graham toca mejor el bajo que yo. and I used to think I was the best in the world. Y antes pensaba que yo era el mejor en el mundo. So I let him have his way when he picks his instrument up. Así que a mí me gusta dejarle que haga lo que quiera con el bajo. And with Shaka, some shows she plays 3 numbers, some she wants to play 7 numbers and the drums. Y a Chaka le gusta hacer 7 números y tocar. So we try to let the flow of whatever's happening Así que intentamos dejar que dictate what goes on. And there again is toque lo another que les parezca mejor y según vaya viniendo. example of letting things have their natural Y esto es evolution. otro ejemplo de dejar que las cosas surjan por su propia naturaleza. Sir, I was wondering before you said that you're wearing strange clothes, but besides that you're quite normal.
Why do you think you're wearing strange clothes? ¿Por qué piensa usted que está utilizando ropas extrañas? Stand up. Boring clothes. No, not boring. Comfortable. But what's with the high heels? Is that some sort of image you just been going on for all those years, or? Yes. ¿A qué se debe la ropa? ¿Una imagen que ha establecido para él? One of my heroes, Carlos Santana, Uno de sus héroes es Carlos Santana. is to blame for my shoes. Why is that? Tiene la culpa de sus zapatos. In all his early posters, he had on shoes higher than mine. En sus primeros postes tenía zapatos más altos que los de él. And I tried an experiment recently. I played guitar in flat shoes, Intenté tocar la guitarra en zapatos planos and it was like Samson with no hair. y era como... ¿cómo sabes? Era como Sansón sin pelo. There was once a rumor that you would like to do, or she would like to do, Madonna would like to do a song with you. I don't know if that rumor is true. Hay un rumor de que Madonna quiere hacer una canción con usted. But apart from that, what do you think of her as an artist? Pero aparte de eso, ¿qué piensa usted acerca de Madonna como artista? I'm not a judge. ¿No es un juez? I really go by the personality when I meet a person. I haven't spoken to her in Trata a la years. persona y la intenta conocer por su personalidad y no ha hablado con ella. So Así que to speak about her music without knowing how she really is, because hablar de su música sin saber cómo es ella como persona. when I met her, she was completely different than the music at that point. So without knowing her now, I do not know her now, I can't really. Cuando la conocí, su manera de ser era totalmente distinta de la música que hacía y ahora no la he vuelto a ver, así que no sé cómo es ella. Either way. Solo es una pregunta para Maite que la ruego nos conteste en español. ¿Qué le atrae de aquí, de la Costa del Sol? Bueno, el calor. En Minneapolis hace mucho frío. Y claro que en Minneapolis es cold. Y también la gente latina, me encanta España. Siempre he tenido un amor con España. Maite, tú estuviste en nuestro programa en Barcelona, en Crónicas Marcianas, con Javier Sardá, y él ha hablado de unos zapatos muy especiales. Nos gustaría que nos dijeras para Galindo, que le conociste, dónde los compran, porque él se lo pregunta. ¿Los zapatos? Sí. ¿O los míos o los de él? No, los de él. ¿Los de él? Sí. Pues se lo hacen, especialmente. Vale. Sir, I was wondering if you should give an advice to young kids with aspirations of a career like yours, going into the music business. What kind of advice would you give them? Because as you stated many times, it's a jungle out there and you have to take care of ¿Qué record consejo le companies darían and stuff like that. a los chicos que empiezan a carrera musical? It's very important to keep ownership of your master recordings. Es muy importante mantener los derechos de autor. In the studio, there are master tapes and there are slave tapes. En el estudio hay masters And I learned the hard way. y él aprendió a la manera dura. I'm trying to regain ownership of my master recordings. Está intentando hacerse con él, hacerse dueño de su compañía de disco. Because that's where Porque es ahí donde you make the most money. porque es ahí donde hace más dinero. And money is a symbol of power El dinero down es here. símbolo de poder. It's not real power, but it's No es un poder the verdadero, symbol of power. pero es el símbolo del poder. And we use the money to Nosotros utilizamos el dinero to better our communities. And it's para nuestras comunidades. it's best that the money that's Y es mejor que el dinero, the money that's made from the master recordings belongs to the master,
as opposed to the slave. Es mejor que el dinero hecho por el maestro, por el máster, sea de él y no del esclavo. I created the art, Él creó el arte and I should reap the benefits, don't you think? y él debería ganar los beneficios, ¿no creéis? Well, that's not how record companies work. Pero no es así como funcionan las compañías de discos. There any record company people here? ¿Hay alguna persona de compañía de discos aquí? All right, good. All right, let's talk. Well, what about if you're young, sir, and you have this great dream of becoming a musician, and you get this deal with a record company, and they tell you got it, that you would, kind of compromise and say, yeah, okay, you can have it. ¿No se sentiría enseguida a gusto de saber que ya tiene un contrato y se lanzaría? There's a story in the Bible Hay una historia en la Biblia where donde the devil offered Jesus the el world, demonio ofrece a Jesús el mundo and he refused, y él lo rechazó. and thus gained his soul. Y así ganó su alma. And that's all I'm going to say about that. Y eso es todo lo que voy a decir. But now there's so many Quiere traer more a new Europa, songs that I want to put into the company that pero hay unas cuantas canciones que quiero poner en la compañía. I think I'm just gonna, I want every act to say something, because with the past ballet, it was beautiful. I'm definitely gonna keep Kama Sutra, but the other two acts, I want it to be really strong. And the new music that my husband has written, also with Shaka Khan and Larry Graham, Va a I mantener want el to show de redo Kama it. Sutra, pero ahora va a continuar con otro show de su marido y de Chaka Khan. Regarding the music tomorrow night, will it comprise of much new stuff or can the fans expect any old ones? Great deal of old music. Great deal of old music. Yes, the concerts have been much longer. This is the longest I've ¿En qué va ever a consistir played. el concierto de mañana? El concierto va a ser más largo, Almost 3 hours. de casi 3 horas. So you can get a lot in that. En estos días que está aquí ha conocido al alcalde de Marbella, don Jesús Gil. Have you met the mayor, Jesus Gil? You know, I received some beautiful flowers and Ha recibido unas flores preciosas a book on the history of the y un country, libro de la historia del país y la ciudad. but I haven't met him yet. Look forward to it. Pero no lo ha conocido y quiere conocerlo. ¿Es verdad que te has comprado una casa en Estepona? Is it true that you have bought a house in Estepona? My residence is the world. Mi residencia es el mundo. I'm happy anywhere. Estoy contenta en cualquier sitio. So this tour takes you to Scandinavia, Denmark, and Sweden. Do you have any special strings attached to Scandinavia, fond memories from the last couple of times you've been there? Va a hacer un tour por Escandinavia. I did a wonderful concert Hice un concierto estupendo in the late 80s, and my father attended. en los últimos años de la década de los 80. And he's very critical, and I had something to prove to him that night. Y su padre le criticó algunas cosas acerca del concierto. I tend to remember experiences rather than Él tiende a recordar experiencias individual concerts. de conciertos individualmente. When the lights go down, that's probably best left unexplained, I guess. Que es un poco difícil de explicar. When the lights go down, it's very sexual. Cuando las So luces se apagan, es estupendo. I try not to place one over the other. Intenta no mezclar uno con otro. So you become another person when you go on stage. I become a bigger, stronger Se person. convierte en otra persona cuando aparece en el escenario. I'm still the same person. Sigo siendo la misma persona. How do you see the relation between your work
¿Cómo ve la relación entre su trabajo artístico and personal life in the future? y su vida privada en el futuro? For the past 20 years, there's been no difference. I consider work my personal life. En los últimos años no ha habido mucha diferencia. Considero el trabajo como mi vida privada. Being married has taught me a lot about El estar casado me ha enseñado mucho taking better care of time sobre aprovechar más el tiempo and y realizing that recreation means recreation of self. darse cuenta de que la recreación es volver a crearse de uno mismo. So I think I may take a vacation soon. Así que creo que voy a tomar unas vacaciones pronto. Happy? Yeah. But can I say that like the name of the album you agree and you power soul? Yes. Bien. Ya, terminado. Bien, gracias, muchas gracias. Like the name of the album, so you power soul. Yes. He's breathing, you power soul. Es que no me... El título del álbum tiene algo que ver con su nueva imagen, ¿no? I don't pick these names for myself. They're given to me. No escoge estos nombres para él, se los dan. Perdón, gracias. Ya está. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you.